Hi everybody, I am an English tutor and today I'm so excited to teach you the present simple tense in an affirmative way. My goal is for you to understand how and when to use this grammar. I hope you enjoy and have fun. So let's get started. Now let's start with the four uses. Vamos a comenzar de los cuatro usos. The first one is about habits and routines. Hábitos y rutinas. Things or actions that we do regularly. Cosas y acciones que hacemos regularmente. For instance, our daily routine, nuestra rutina diaria. Most of the time, we use frequency adverbs or time of reference in order to express how often we do something. Por lo general, cuando hablamos de hábitos o rutinas, utilizamos los adverbios de frecuencia o tiempos de referencia. For instance, usually, sometimes, never, frequently, often, on weekends, every day, twice a day, twice a month. So those kind of examples help us to express how many times we do the actions. Ese tiempo, esos adverbios de frecuencia o tiempos de referencia nos ayuda a expresar cuántas veces realizamos esa acción. The second usage, el segundo uso. Facts and truths. That means that facts that doesn't change or something that doesn't change and everybody knows is true. Hechos que son verdaderos, hechos que todo el mundo conoce y que no se pueden cambiar. For instance, the water boils 100 degrees. Pigs don't fly. The sun is bright. Those facts doesn't change. Estos hechos no cambian. Como el agua hierve a 100 grados centígrados. Or el sol brilla. O los cerdos no vuelan. Right? Also, when we are, the speaker occasionally use the present simple tense to talk about something that will happen in the near future. También utilizamos, o el tercer uso, es cuando los hablantes ocasionalmente usan el presente simple para hablar acerca de algo que sucederá en un futuro cercano. When we are discussing a timetable or a fixed plan. Cuando estamos hablando acerca de un horario o un plan ya establecido. For instance, school begins at 9. El colegio comienza a las 9. The plane arrives at 7. El avión llega a las 7. Our meeting is tomorrow. Nuestro encuentro es mañana. The bus leaves at noon. El bus sale en la noche. The fourth usage is when something is generally or always true. Cuando algo es general o generalmente o siempre es verdadero. For instance, people need food. Las personas necesitan comida. Two and two make 4. 2 y 2 hacen 4. Those are the 4 usages that we usually use in present simple tense. Estos son los 4 usos que usualmente utilizamos en el presente simple. Let's move on. All right, now let's see the affirmative sentences. We form the affirmative sentences with the infinitive of the verb. We also use subject plus verb plus complement. Cuando utilizamos una oración afirmativa, utilizamos el verbo en infinitivo. Y la estructura es un sujeto o pronombre más verbo más complemento. Let's remember the pronouns. I, you, we, you, and they are pronouns
which are in first person. Those are singular and plural. Pronombres. Vamos a recordar los pronombres que son pronombres en primera persona, singulares y plurales, como el yo, tú, nosotros, vosotros y ellos. We also remember the pronouns in the third person, he, she, it. También recordamos los pronombres en tercera persona, él, ella y esto. Cuando utilizamos el pronombre he, estamos hablando del género masculino, una persona en género masculino. This is singular, eso es singular. She, cuando hablamos de ella, estamos hablando de una persona en género femenino y también es singular. It es cuando hablamos de una cosa o un animal. In the next slide, we will see the rules in order to understand when do we must use est and est. En la siguiente presentación vamos a mirar cuándo debemos usar la S y la ES in the third person, en tercera persona. Let's see. Now let's see the spelling rules in third person in present simple. Vamos a ver las reglas, pero en tercera persona. The first one, most of the verbs we add S. Para la mayoría de verbos le adicionamos la S. For instance, feed, enjoy, or cook. We just add S. Solamente adicionamos la S. The second rule is when the verb ending in S, Z, CH, SH, or X. We must add ES at the end of the verb. Debemos adicionarle la ES cuando el verbo termina en CH, S, SH, Z o X. Also, when the verb ends with O. También cuando el verbo termina con O. For instance, go. In the third person is goes. En tercera persona es goes. We must add ES. Or with do. El verbo hacer. The verb ending with O. So we must add ES as well. Watches. The verb ends with CH. El verbo termina con CH, así que debemos adicionarle la ES. Dress, el verbo está terminando en S y de acuerdo con la regla, si el verbo termina en S, también debemos adicionarle una ES al final. Washed, el verbo está terminando en SH y de acuerdo con la regla, si este verbo termina en SH y está en tercera persona, debemos adicionarle una ES. The third rule, verb endings with a consonant plus Y. Si el verbo termina con una consonante más la Y. We erased the Y and add IES. Debemos quitar la Y y le adicionamos la I latina más la ES to the verb, al verbo. Cry, le quitamos la Y y le ponemos la I latina más ES. Carry, si el verbo termina, como termina en I y le antecede una consonante, le quitamos la I y le adicionamos IES. The same with dry. Those are the rules just for the third person. Esas son las reglas solamente aplicadas para las terceras personas. When we used the pronoun in singular, in the first person in singular, or the first person in plural, the verb doesn't change. Cuando utilizamos los pronombres de primera persona en singular o plural, pero también en primera persona, el verbo no cambia. It's just for the third person. Solamente es para las terceras personas. He, she, it. When we use the verb have,
It doesn't accomplish with the rules that we have talking before. Have is the verb tener y no aplica con las reglas que estábamos hablando ahorita. El have se utiliza con el I, you, we, they, and your. Primera persona en singular y primeras personas en plural. But the verb changed in the third person. Pero el verbo cambia en la tercera persona. And we must write has. Y debemos escribir es has. Y significa lo mismo, tener. Okay, now let's practice. We are going to do some exercise in order to practice the rules that we have seen before. Vamos a mirar ahora, vamos a practicar las reglas que miramos antes. The first one, he wake up. We are using the third person here, remember. The second, Alonso walk his dog. Manuel take a shower. 4, she ride a motorcycle. Michael read a book. Maria teach math. My brother study science. He eat a lot. Now let's do the exercise and you are going to write down the S or ES according to the verb. Let's do it. Well done. I'm sure you did it right. So let's see. He wakes up. You just have to add S at the end of the verb. The second, Alonso walks his dog. And it's the same, just add S, right? Manuel takes a shower. I'm sure you just add S at the end. She rides a motorcycle. S. Good job. Michael reads a book. The verb ends with T, so you just have to add S. Maria teaches math. As you can see, or as you could realize, the verb ends with CH. So you have to add ES. My brother studies science. The verb study ends with Y, but this statement is with the third person. It's in third person, I'm sorry. So, according to the rule, we must erase Y and add IES. And the last one, I'm sure you did it right and you just add S at the end of the verb. Well done. Okay guys, so far so good. This is the last exercise that I have for you. I just want to show you two tests. The first one is using the third person and the second one is using the pronoun we, the first person but in plural. Ahora quiero mostrarles dos textos. El primero utilizando la tercera persona. En este caso estamos hablando de Alfred. Y en el segundo estamos utilizando el pronombre en primera persona, pero plural. As you can realize, the first short test is using the spelling rules because it's using the third person. Just with he, she, or it, we use the spelling rules. So we must learn when we have to add S or ES. Recuerden que solamente para las terceras personas utilizamos las reglas. Y lo tenemos en cuenta las terminaciones para agregarle la S o la ES. In the second short test, we are using the pronoun we, but also you can use I, you, and they. And as you can see, the verbs don't change. The verbs are the same. En el segundo texto, como podemos ver, con el pronombre we, o también podemos utilizar el yo, el tú y el ellos, los verbos no cambian. Los verbos se utilizan en infinitivo. Guys, I appreciate your time
I hope that you enjoyed what we have seen today, and thank you very much for your time. This topic was just to reinforce what you already knew. Have a nice day, and remember that we are always here for you. Bye bye.